ashram? Thầy nói rằng chúng ta sẽ có hôm nay nữa là hôm cuối trong cái chương trình thanh lọc này. Nếu các bạn muốn tiếp tục thì hãy giữ cho mình, duy trì cái việc mà chúng ta giữ cho cơ thể, giữ cho xung quanh mình sạch sẽ, cũng giống như là tiếp tục cái chương trình này với chính mình. Mà hôm qua thì chúng ta đã nói về 8 điều của vị thầy yoga căn dặn. Okay, so now I want to ask you, Chinga, did we discuss about the tips, the points to make our home an ashram? You mean Yesterday? Yesterday we said that we keep clean our environment, keep our body, our house like an ashram. Yes. Just keep the only neat things. Yes, Yeah. and also did we discuss about doing meditation every day? Every day, yeah. Drink water and yes, everything. Yes. Cleanliness, Breathe. personal hygiene, the clothes hygiene, the surroundings hygiene. And then second, number 2 is everyday meditation in the house. Number 3, everyday reading books in the house. And number 4, you have to bring the food, whatever the food you bring in the house, it should be food of love based, only vegetarian. Number 4. And number 5, writing the journal. Every day you have to write the journal and you have to introspect that what good karmas have you done, what lessons have you learned. So how was your day? What was your spiritual progress? Every day you have to reflect. Point 5. And then point 6, always some music, gentle music, some fragrance in the house so that the energy is always up. Và chúng ta cũng sẽ nhắc lại một lần nữa tất cả những gì mà chúng ta cần làm cho việc chuyển hóa. Thứ nhất là bạn hãy giữ gìn sạch sẽ môi trường xung quanh mình, cũng như là nhà mình như là một cái tu viện vậy. Bản thân cơ thể của chúng ta giữ gìn sạch sẽ, tắm rửa ngày 2 lần, thay quần áo gọn gàng, sạch đẹp và không vứt đồ đạc lung tung, cũng như là chỉ giữ tất cả những gì thật sự cần thiết, giữ vệ sinh trong nhà, cho bản thân mình hoặc là xung quanh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là bạn hãy thiền định mỗi ngày ít nhất là 2 giờ. Và điều thứ ba đó là chúng ta hãy tất cả những cái gì mà thực phẩm giữ ở trong nhà thì phải là những cái thực phẩm có nguồn gốc từ năng lượng yêu thương, những thực phẩm đến từ thiên nhiên như rau củ quả. Bạn hãy giữ việc đọc sách mỗi ngày, và chúng ta cũng nên để âm nhạc hoặc là mùi hương giúp cho nhà cửa chúng ta tăng cường những cái năng lượng tích cực. That if you follow the whole life, then you will always have positive energy in your home, in your personal life, and all the family members will be happy. So that is something you should practice every single day in our life. Okay. So today I'm going to discuss something about the field of thoughts. We are going to understand about what is this human life. The human life consists of 3 things: thoughts, field of words, and field of actions. Human life consists of these 3 fields. So we're going to discuss about our thoughts, words, and actions. Và nếu như bạn duy trì những cái điều này trong suốt cuộc sống của mình thì bạn sẽ có một cái đời sống đầy năng lượng tích cực. Cũng như vậy, cần thêm là việc chúng ta phục vụ
làm những cái nghiệp tốt và ghi lại gần như là hành trình mỗi ngày những việc của chúng ta thực hiện. Và hôm nay chúng ta sẽ đi qua một cái chủ đề, đó là nỗi sợ về thân, khẩu, ý. Chúng ta có những cái nỗi sợ đối với ba cái việc này: về lời nói, về suy nghĩ và về hành động. Okay, so this is a very interesting topic. Today we are going to discuss about human life. What is human life, and where exactly we should make efforts to correct, improve our human life. So today we are going to discuss about human life and where the correction is needed. Hôm nay cái chủ đề để chúng ta thảo luận rất là thú vị, bởi vì nó liên quan tới đời sống của con người. Và chúng ta biết rằng việc chúng ta đi qua cái hành trình sống này nó có rất là nhiều cung bậc. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về sự tỉnh thức với những cái điều mà nó sẽ đến trong cái đời sống của chúng ta. So please write down. This is important to understand. Bạn hãy chuẩn bị giấy bút để ghi xuống, bởi vì nó rất là quan trọng. So human personal life, our personal life, and the life around us, the surrounding, our personal life and the life all over around us is nothing but a combination of three fields: the field of thoughts, feelings, the field of words and words or speech. Field of thoughts or feelings first, the next is field of words and our speech, and the third is the field of our actions. So the human life, individual life, consists of his feelings, thoughts, feelings, and his words and his actions. All these three put together is human life. And this is all the three everywhere around. So we have to understand more in detail about these three fields so that we understand the human life. You are on mute, CHIA. Chúng ta sống ở trong cái đời sống ở dưới cái cơ thể của một con người, thì chúng ta có những cái sự kết hợp giữa cái đời sống cá nhân cũng như là cái môi trường sống của tất cả xung quanh. Nó chỉ là sự kết hợp mà khi nãy mình bị nhầm lẫn giữa từ fear và từ feel. Đây là cảm xúc của cơ thể, của tâm trí, của lời nói và của hành động. Thì tất cả những cái điều này nó kết hợp lại thì nó là cái đời sống con người trên nền tảng cảm xúc của ba điều này. In other words, in simple words, our thoughts, feelings, and the words which come out of the mouth and the actions we do, this is our life. This determines our life. So if you want to, unless you understand your life, you cannot make your life happy. This is the Greek teachings. Man, know thyself. The Greek philosophers, Socrates, Plato, they say, man, know thyself. So knowing thyself means knowing your thoughts, feelings, knowing your words, what kind of thoughts you have, what kind of feelings you have, what kind of words you speak, and what kind of actions you do. This determines your life. This is the self. So when you know about it, then you can live a happy life. You are in mute.
tất cả những gì mà chúng ta nghĩ, chúng ta nói, chúng ta hành động thì nó là cái quyết định cuộc đời của chúng ta như thế nào. Cũng giống như một bậc thầy vĩ đại đã từng nói là con người nhận biết chính mình. Nhận biết chính mình là nhận biết về những gì mình nói, những gì mình nghĩ, những gì mình hành động. Và với sự nhận biết này thì chúng ta kiến tạo nên đời sống của mình. If you understand your own three fields, if you understand your own thoughts, the field of thoughts, the field of imagination, the field of feelings, the field of words, the field of actions, if you understand yourself, then you also understand the whole world, because everywhere it is the same three fields. So if you are able to live happy with yourself, then you are able to live happily on the planet Earth. If you are not happy with yourself, then you are not happy with anybody. So it is important we understand our life so that we are happy with ourselves, and naturally we'll be happy with everybody. Và dựa trên nền tảng của cái 3 điều này thì nếu như chúng ta hiểu biết, chúng ta nhận biết được cái cảm xúc của cái suy nghĩ của mình, cảm xúc của lời nói, cảm xúc của hành động, và chúng ta nhận biết thì chính cái cuộc sống của chúng ta phản ánh ra cái môi trường xung quanh mà chúng ta sống. Nếu như bạn có những cái thân khẩu ý hạnh phúc, bạn sẽ nhìn thấy được cái điều tốt đẹp này bên trong mình, thì bạn cũng nhìn thấy nó ở bên ngoài tất cả những cái đối tượng mà chúng ta nhìn thấy. Và chỉ khi chúng ta thấy được những điều xảy ra bên trong mình thì chúng ta cũng sẽ thấu hiểu, bởi vì tất cả những cái bên ngoài cũng có cùng một cái suy nghĩ, cái lời nói và cảm xúc và hành động y như vậy. Và nếu như chúng ta hạnh phúc với điều đó thì chúng ta sẽ đưa cái hạnh phúc này đi đến với tất cả những gì đang xảy ra ở xung quanh. So first let us take the field of thoughts. The field of thoughts consists of your thinking, your imagination, and your feelings. So your imagination, your feelings, and your thinking all comes under the field of thoughts. So man spends a considerable amount of time in this field. So he spends a portion of his life in this thinking field, in the imagination field, in the feelings field. So here in this field, you are like a free bird. You can think whatever you want. You can feel whatever you want. You can imagine whatever you want. You are free, and nobody is going to question you. And this field is part of the astral world. Chúng ta trước tiên nói đến cái cảm xúc của những suy nghĩ. Suy nghĩ nó bao gồm chúng ta tưởng tượng những cái điều mà chúng ta nghĩ và chúng ta cảm. Thì đây là cái lĩnh vực của cái tâm trí, của cái nghĩ. Và chúng ta hoàn toàn gần như dùng rất là nhiều thời gian để suy nghĩ, để tưởng tượng, để cảm. Cho nên cái việc cảm, việc suy nghĩ này, việc tưởng tượng này làm cho chúng ta cũng được tự do. Chúng ta hoàn toàn như chim trời, chúng ta có thể thỏa sức thực hiện những cái điều này, bởi vì không có ai ngăn chặn được những cái điều này của bạn. Và chính cái cảm xúc của suy nghĩ này nó là một phần của cái thể vi tế. So you have to understand
in this field of thoughts, you are like a free bird in the sky. You can think whatever you want. You can imagine whatever you want. You can feel whatever you want. You are like a free bird, and nobody is going to question you in the higher worlds. Hey, why did you think bad about somebody? Nobody is going to question. This is the field where you have all the freedom. You can, for example, imagine yourself as a king. You can imagine yourself as a thief. You can imagine yourself as anything you want. And nobody is going to question you. There is no karma. In this field, there is no karma. You are a free person. And in this field, there is no right, no wrong. There is absolutely no right, no wrong. It's all your freedom. It's all your choice. This is the field of thoughts. Và ở cái lĩnh vực của tư tưởng thì bạn có hoàn toàn quyền tự do như chim trời. Bạn có thể hình dung, bạn có thể tưởng tượng ra bất kỳ điều gì mà không ai sẽ đặt câu hỏi là tại sao bạn lại nghĩ như thế, hay là bạn lại tưởng tượng như thế. Ở trên tầng cao hơn, tất cả những vị thầy cũng không có bao giờ can thiệp vào việc tại sao bạn lại nghĩ như vậy, bởi vì bạn hoàn toàn tự do trong cái tư tưởng của mình. Bạn muốn tưởng tượng mình là một vị vua cũng được, bạn muốn tưởng tượng mình là một kẻ trộm cũng được. Và trong cái trí tưởng tượng này thì không có đúng sai. So, the most important point to remember is in this field, there should be no guilt consciousness. There should be absolutely no guilt consciousness, because some people think, oh, how come I'm having these bad thoughts? How come I'm having these thoughts? So they feel guilty, feel bad. Nobody is going to, if you think anything bad, the police will not prosecute you. The judge will not give you punishment. Hey, you're thinking bad. They will not punish you in the physical world. Similarly, in the higher worlds, nobody will question you. Nobody is bothered about your thoughts in the higher worlds, in the astral worlds. There is no punishment in the higher worlds. Nobody will question you also. Because like as above, so below. So below, as above. So in the lower worlds, nobody will question you. In the higher worlds also, nobody question you in the field of thoughts. So there is absolutely no need to feel guilty about it. So in this field, you are free to do whatever you want. Nobody will question you. And there is no right, no wrong. So don't feel guilty. You should not have guilt consciousness based on your feelings, thoughts, and imagination. Và ở cái lĩnh vực của cái tư tưởng thì bạn cũng không cần phải cảm thấy mình tội lỗi, hay là bất kỳ khi nào bạn có một cái ý nghĩ xấu gì về ai đó, bạn cũng không cần phải cảm thấy cái tội lỗi, bởi vì cái tư tưởng nó không có tạo ra nghiệp. Và tất cả những cái vị thầy ở những tầng bậc cao hơn cũng chẳng bao giờ bận tâm, không có đặt câu hỏi. Và ngay cả bạn thỏa sức tưởng tượng hay là làm gì đó, thì ngay cả bạn nghĩ những cái điều xấu thì cảnh sát cũng không có bắt bạn. Bạn hoàn toàn có quyền tự do để mặc sức mà tưởng tượng. So the next is the field of words. So before we go to the field of words, let us discuss the third one, the field of actions. Here in the field of actions, here also you don't have freedom to do what you want to do, but in the field of thoughts, you have all the freedom. But in the field of actions, your actions are dependent on your gunas. Your actions are dependent on your soul evolution. If you are a baby soul, your actions will be reflecting the baby soul nature. If you are an old soul, your actions will reflect the old soul nature. You cannot expect a old soul actions from a baby soul.
Not possible. So in the field of actions, there are consequences, but you cannot change the actions of another person, because the actions of a person depends on his gunas. We have discussed tamo, rajo, sattvika gunas. So the actions are directly dependent on your gunas. Và chúng ta đi tiếp tới cái lĩnh vực thứ hai, đó là cái lĩnh vực của lời nói. Nhưng mà trước khi chúng ta nói đến cái lĩnh vực của lời nói thì chúng ta lại đi qua cái lĩnh vực thứ ba, đó là hành động. Và chúng ta biết rằng nếu mà tư tưởng, suy nghĩ thì bạn có hoàn toàn quyền tự do, và nó không đúng không sai, cũng không ai bắt bạn phải trả lời, cũng như là nó không tạo nghiệp. Nhưng đi tiếp tới cái phần thứ hai thì chúng ta sẽ thấy cái phần thứ ba trước. Cái lĩnh vực của cái hành động là nó tùy thuộc vào cái cấp bậc của cái linh hồn mà bạn đến với cái lần sống này. Ví dụ như cái tên gọi của nó là guna mà chúng ta cũng đã được nghe trong những hôm chia sẻ trước. Thì nếu như một cái linh hồn thơ trẻ thì nó sẽ có những cái hành động nó phản ánh cái linh hồn đó. Một cái linh hồn già cũng có những cái hành động phản ánh cái linh hồn đó. Cho nên bạn đừng có bắt người ta phải thay đổi. Bạn không thể bắt một cái linh hồn trẻ phải hành động như là một cái linh hồn già, bởi vì tất cả những cái điều mà họ thực hành ra thì nó đều phản ánh là cái mức độ của cái linh hồn của họ. So here, your actions are the shadow of your gunas. Like when you walk, your shadow follows you. Similarly, your actions are the shadows of your gunas. You cannot change the actions of any person. It's not possible, because his actions are reflecting his own gunas. So here, whatever the action you do, you are bound by your gunas. In other words, your actions are slave to your gunas, or in other words, your gunas determine your action. So fundamentally, different gunas, different actions. And I'll give you an example. If you eat something, whatever you eat, the food will smell that. For example, if you are eating some durian, you will have the durian smell. If you are eating mangoes, you will have the mango smell. So anything you eat, you will have that smell. Similarly, whatever is your actions, that is the smell, that is the result of your gunas. So we have to understand, we cannot do anything with our actions because it is directly related to the gunas. Thoughts, you are free. Imagination, you are free. When it comes to actions, your actions are dependent on your gunas. Here, for any action you do, you have to take the consequences. Whatever you do, you want to kill somebody, you can kill. But other person also has the freedom to do what he wants to do. So he will put you in jail. So here in this field of actions, there are consequences. But your actions are dependent on your gunas. Everybody's action is dependent on everybody's gunas. This is the most important point we should understand. Anybody, whoever on the planet Earth is always right because his actions are dependent on his gunas. You cannot go and question, why did you do this? Why did you do this? Because that is his guna. He will do like that only. But consequences are there. So 2 points you have to understand. You cannot change anybody's action. That is the truth. Everybody's actions depends on their gunas. But in this field, there are consequences. So you do your work, you face the consequences. So you have to be aware
In this field, you have to be aware. Even though you cannot change the actions, you have to be aware of your actions. Và một lần nữa thì chúng ta nói cái từ guna như là một cái cấp độ, cái loại mà cái linh hồn nó đi xuống trong cái hình thể của con người. Bây giờ chúng ta có thể dùng cái từ guna thôi để hiểu nó. Thì trong tất cả những cái việc mà chúng ta thực hành ra bên ngoài thì nó đều thể hiện cái người đó nó ở cái tần số nào, ở cái mức độ nào. Và ở đây chúng ta không thể làm gì để muốn người khác thay đổi hay là muốn cái việc đó đừng có làm giống như vậy. Thì cái hành động á, nó đi theo với cái guna như cái bóng. Cũng giống như là chúng ta đi đến đâu thì cái bóng nó đi theo đến đó. Thì cái hành động nó cũng đi theo cái guna của người đó. Và ở cái lĩnh vực này thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ đang xảy ra là nó đều chịu cái sự ảnh hưởng của cái guna người đó. Cái mức độ, cái tầng, cái cấp của người đó. Cho nên mọi thứ nó cứ xảy ra, chúng ta không có thể bắt mọi thứ nó phải khác đi. Tuy nhiên là với cái việc mà chúng ta có những cái hành động á, thì hãy tỉnh thức, hãy nhận biết. Nếu mà cái sự thúc đẩy của cái guna nó đưa đến chúng ta có những cái hành động như vậy thì hãy hoàn toàn nhận biết. Điều này quan trọng. Okay, so now let us go to the third field. Now, before we go to the third field, I want to tell you, whatever the actions you do on the planet Earth, that has consequences on the planet Earth. When you go to the higher worlds, there is no punishment. In the higher worlds, there is no punishment whatsoever. In any of the worlds, in any of the astral worlds, causal worlds, mental worlds, in any of the higher worlds, there is no punishment whatsoever for the soul. There is only teaching. In the higher world, there is only teaching and learning, no punishment. And the teachings are based on for the soul evolution. Every action you do, you learn, oh, I should not do it next time. So always learning is there. And the consequences of your actions, you have to pay back only on the planet Earth, not in the higher worlds. Your karmas, whatever the karma you do here on the planet Earth, you are responsible to pay back only on the planet Earth. The higher worlds, no punishment. And also in any of the whole creation, there is no suffering. Actually, there is no suffering. But suffering is created by the man using his wrong belief. Because of the wrong belief, because of the wrong understanding, he thinks there is suffering in the higher worlds. So because of his thinking, because of his imagination, he creates his own suffering. Man creates his own suffering, but in reality, there is no suffering. Và chúng ta đi tới một cái lĩnh vực nữa, đó là tất cả những cái gì mà chúng ta làm ra ở trong cái thế giới vật lý này, ở trên cái hành tinh này, thì nó sẽ đi cái vòng ở trong chỉ nghiệp quả, hay là tất cả những gì đó nó cũng chỉ xảy ra khi mà chúng ta còn ở trong cái cơ thể vật lý ở trên cái hành tinh này. Mà khi chúng ta đi đến một cái thể cao hơn, bất kể là thể nhân quả, thể vi tế hay gì đó, thì ở cái thế giới đó nó không có sự trừng phạt. Cho dù bạn làm gì đi nữa ở cái thế giới này, thì khi bạn quay trở về những cái nơi đó thì nó cũng không có trừng phạt.
tất cả những cái điều mà một linh hồn cần ở những cái nơi đó là chỉ là để học, chỉ được dạy và học và để linh hồn tiến hóa. Cho nên không có nghĩ bạn nghĩ là sẽ có những cái đau khổ, thì tất cả những cái điều đó nó cũng chỉ trong trí tưởng tượng của con người mà thôi. Bởi vì con người tưởng tượng rằng có đau khổ cho nên họ phải chịu đựng, chứ sự thật là không có đau khổ. Okay. So in the field of actions, if you are a tamoguna, your actions will be very lethargic, lazy, survival-based actions. If you are in Rajoguna, your actions will be based on domination, power, authority. If you are in Sattvika Guna, your actions will be to do good things to others, to do service to others. And if you are a Nirguni, that means you are a witness. Okay, you become a spiritual master. You are enlightened, that is Nirguni. So your actions naturally follow your gunas. So everybody is correct. Everybody on the planet Earth is correct because they are in that guna. In that level, they are correct. A 5th standard student studying in the 5th class is correct. A 7th standard student studying in the 7th is correct. So similarly, a college student studying in college is correct. So a college student cannot see, oh, he's studying 5th standard, he's smaller than me. No, he cannot do that. Everybody is right according to their evolution. So here, in the field of thoughts, no need of correction because you are free. In the field of actions, you cannot correct because it reflects your gunas. You are dependent, your actions are dependent on your gunas. So where is the correction? Where should be the correction? It is in the field of the words, the correction should be made. So now let us discuss about the field of the words. Và chúng ta cũng biết rằng tất cả những hành động ở trong cái đời sống này nó đều phản ánh cái guna của cái người đó. Và chúng ta cũng đã đi qua 4 cái cấp bậc của cái guna. Thì cái người ở thấp nhất thì họ sẽ có cơ thể trì trệ, lười biếng, ăn ngủ. Cao hơn một tí thì lại thống trị và thích sở hữu. Cao hơn một tí nữa thì phụng sự và tìm hiểu về văn hóa, về nghệ thuật, và hơn nữa thì là phụng sự về tâm linh. Và cái Nirguni thì là chúng ta đã vượt quá, đã là những bậc khai sáng, là đã đi qua những cái tầng bậc ở dưới thấp hơn rồi. Thì tất cả những gì đang xảy ra đều đúng đối với cái guna của họ. Tất cả đều đúng. Cũng giống như là những người học sinh lớp 2, lớp 3 thì đang ở trong cái lớp 3, và những người học sinh lớp 7 thì đang ở trong lớp 7. Họ ở đúng cái chỗ của họ, không có sai. Cho nên ai cũng là đang đúng cả. Và chúng ta đã biết rằng với cái lĩnh vực tâm trí, tưởng tượng thì bạn có toàn quyền tự do để phóng tác cái tưởng tượng của mình. Và cũng giống như là trong cái thế giới, trong cái lĩnh vực của cái hành động thì bạn cũng không thể thay đổi được ai, được cái gì, bởi vì nó phản ánh cái guna của mình. Và chỉ có một điểm mà chúng ta có thể thay đổi được, đó là ở lời nói. Ở cái lĩnh vực của lời nói thì chúng ta có thể thay đổi được. So even the family, normally in the physical family, you will have, suppose there are 5 people or 4 people, then you will have an old soul, a baby soul, a young soul, different categories of souls, different gunas, they live in the same family. So who is right, who is wrong? Somebody is interested in meditation, somebody don't want to meditate in the house. Somebody is eating vegetarian food, somebody wants to eat meat. Somebody is focused on earning money, saving property. Somebody is focused on wisdom. So here, who to say right and who to say wrong? Everybody is right according to their evolution.
That's why Jesus Christ said, judge not, no judgment. So when you learn this beautiful teaching, judge not because everybody is right. For their evolution, everybody is right. So what is the need of judgment? So when you understand this, judge not, then there is peace, a lot of harmony and peace and acceptance within you. You accept yourself because that is what you are. Then when you accept yourself, then you accept everybody in the family. Then there is harmony in the family, no fighting, only understanding. So judge not. Don't judge the field of thoughts. Don't judge the field of actions. And no need to judge the field of the words also. So this is the statement, judge not. But the correction, the possibility of improvement, the possibility of correction is not in the field of thoughts, it's not in the field of actions. But in the field of words, there can be correction, there can be improvement, and there should be improvement. And we will focus on that field now. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy, ví dụ như trong một gia đình thì nó có ví dụ như 5 thành viên, 4-5 thành viên, mà một thành viên là một cái guna khác nhau. Ví dụ như gồm có thành viên mà cái guna là một cái linh hồn thơ trẻ, có thành viên thì linh hồn già, có thành viên thì linh hồn thích vẫn còn thơ trẻ cho nên vẫn còn thích kiếm tiền, hay là vẫn còn ăn động vật. Còn cái linh hồn già thì lại không có thiết tha việc đi kiếm tiền cho đời sống, vân vân. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là ở trong một gia đình thì vì mỗi người phản ánh đúng cái mức độ của linh hồn của họ, cho nên ai cũng là đúng đối với họ. Cho nên chúng ta sẽ học như lời Chúa Giêsu là không phán xét. Không phán xét là chúng ta nhìn mọi thứ như nó đúng là nó vậy. Mình sống sẽ thấy hài hòa hơn. Và chúng ta một khi đã chấp nhận trong bản thân mình thì chúng ta có thể chấp nhận người khác y như họ như vậy. Và ở đây chúng ta cũng sẽ nhắc lại là những cái gì trong suy nghĩ, trong tưởng tượng thì đều tự do và không có đúng sai gì ở đây hết. Và kể cả trong cái hành động thì cũng không có đúng sai gì ở đây, tất cả đều đúng, bởi vì nó phản ánh đúng cái guna của cái người đang có cái hành động đó. Chỉ có duy nhất một điều chúng ta có thể làm được, đó là chúng ta phát triển và thay đổi cái lời nói. So let us understand the field of the words. What Jesus Christ said is, this is the statement of Jesus Christ. What goes into the mouth, that doesn't defiles a person, but what comes out of the mouth, that defiles the person. Defiles means damages, destroys. So what goes into the mouth doesn't damage you, doesn't destroy you, but what comes out of the mouth, that damages you. So the Jesus Christ teachings was, there is a damage of what comes out of the mouth. Be careful, be aware. Because if you are not aware of your words, it will damage you, it will destroy you. So Jesus Christ emphasized on the field of words. He said, judge not. He is not judging anybody, but he's giving, be careful, be cautious. What comes out of the mouth will destroy your happiness, will destroy your life. So be careful about what comes out of the mouth. So here, this is the field we have to make corrections. We can make corrections. Our thoughts independent, our actions dependent on our gunas. But the correction, if you want enlightenment, the correction should be made in the field of words. Và ở trong cái lĩnh vực của lời nói thì chúng ta sẽ nghe những lời dạy của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu thì không có phán xét. Vậy là không có phán xét. Và có một cái lời, một câu là những gì bạn đưa vào miệng thì nó không tạo ra cái sự phá hủy. Nhưng những gì từ miệng bạn thoát ra thì nó tạo ra cái sự phá hủy. Cho nên hãy rất cẩn trọng với những gì mà mình nói. Và nếu như chúng ta thực sự muốn hoàn chỉnh, muốn làm cho đời sống nó được tốt đẹp thì hãy rất cẩn trọng với lời nói của mình. You see, the thoughts comes from the head. The work, the deeds, the actions comes from the body. Thoughts from the head, deeds from the body. So in between the thought field and the action field is your neck, throat. So this is the field of words. So this field of words is like the bridge between this and this. So in this field, there is right and there is wrong. In the other two fields, there is no right and wrong. But in this field, there is right, there is wrong. There is scientific, there is unscientific. Okay, there is something appropriate, there is something inappropriate. Every word you speak, there is something right, something wrong. Every word you speak, there is something scientific, there is something unscientific. And every word you speak, there is an appropriateness, there is an inappropriateness. And every word you speak, there is a situation, what to speak, what not to speak, how not to speak, when to speak, when not to speak. So all those things are there in this field of words. Và như vậy thì chúng ta sẽ nhìn lại một lần nữa, sẽ thấy rằng trong cái tư tưởng, trong cái suy nghĩ, trong cái sự tưởng tượng của mình đó, thì nó nằm ở trên đầu và nó rất là tự do, nó không có bị lệ thuộc. Và cái hành động của chúng ta thì nó đến từ cơ thể và nó bị phụ thuộc vào cái guna, vào cái mức độ của linh hồn. Cho nên nó chính giữa cái đầu và cái thân thể này thì cái lời nói nó là cái phần mà từ cổ họng đưa ra, thì nó cũng giống như cái hơi thở để mà kết nối giữa cái đầu và cái cơ thể. Và cái lời nói của chúng ta, những cái tư tưởng thì không có đúng sai, và hành động thì luôn luôn đúng, ai làm cái gì cũng đúng. Nhưng mà cái lời nói thì có đúng có sai, có khoa học, không có khoa học, có thể có khả năng và không có khả năng. Thì ở cái lời nói ra thì nó có cái sự phân biệt như vậy. So your words can reflect clarity or confusion. And the correction aspect, whenever we correct our words, that correction is with the help of Jnana Yoga, with the help of knowledge, with the help of wisdom, with the help of truth. Truth liberates us. When you study the truth, when you know the truth, then the truth corrects our words. The truth is the savior. So the more you are in alignment with the truth, the more your words will be corrected. So for example, if somebody is saying something, if somebody is thinking something, we don't question them. Hey, why you think like that? If somebody is doing anything, we don't question. Everybody has their own choice, own actions, and they pay the consequences. But words, we should always correct. You say, hey, don't speak negative. Never speak negative. Because the moment you speak negative, it will manifest. Whatever the words, it will manifest. First is the thoughts. The thoughts, imagination lead to the words, and the words lead to the action. In the field of thoughts, words, and actions, first the seed is in the thought, and that will reflect in the words.
and that will reflect in the actions. This is the three fields. And in these three fields, thoughts you cannot correct. There is no need to correct because you are free to imagine anything you want. Actions are the shadow of your gunas. But words, if you correct the words, then your actions also are naturally shifted towards good actions. So the words should always be positive words, miraculous. Even though you think negative, see, the beauty is, even though you think negative, even though you feel negative, your words should always be positive. Even though you think negative, even though you feel negative, but when you open the mouth, you should be very careful and you should never speak a single negative word. You should immediately correct it and speak the positive word. Then that correction helps you. If the words are positive, then the actions naturally follow the positiveness. So the correction is not in the thoughts, is not in the actions. The correction, the effort is in the words. Even though you feel negative, even though you think negative, the word should always be positive, and the word should reflect the truth. The word should reflect the knowledge. Borrow the knowledge from enlightened masters. Understand the truth. Even though you don't feel like living in the truth, always speak the truth. That will impact your life. It is, I'll give you an example. You don't know how to cook tasty food, but you go to your friend's house who is a good cook and you borrow the food which is tasty. When you don't have money, you borrow money. When you need, you borrow. Like that. You have to borrow the knowledge from all the enlightened masters. Borrow the knowledge and always speak positive. Và chúng ta sẽ nhận thấy rằng những cái lời chúng ta nói ra nó sẽ được hiện thực hóa. Nó sẽ hiện thực. Mà chúng ta cũng biết rằng từ cái suy nghĩ, từ những cái suy nghĩ, những cái ý định thì nó dẫn đến lời nói. Rồi lời nói mới dẫn đến hành động và nó hiện thực hóa. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta thấy rằng suy nghĩ thì nó tự do. Bạn có thể nghĩ bất cứ điều gì. Và cái hành động thì nó luôn luôn đúng. Vậy thì ở cái chính giữa cái lời nói thì chúng ta phải luôn luôn nói điều tích cực. Cho dù ở bên trong bạn nghĩ cái điều tiêu cực, nhưng mà bạn cũng hãy nói ra những điều tích cực. Luôn luôn nói điều tích cực. Mà nếu mà để làm được điều này thì chúng ta phải mượn những cái kiến thức của những cái bậc khai sáng. Chúng ta mượn từ những cái trí tuệ của các bậc thầy. Thì từ đó chúng ta sẽ dẫn đến là việc chỉ nói sự thật. Nói cái điều tích cực. Luôn luôn nhớ rằng bất kỳ khi nào bạn mở miệng nói thì hãy nói điều tích cực. Cho dù ở bên trong bạn nó nghĩ cái gì xấu đi nữa, mà mở miệng ra thì hãy nói những điều tích cực. Đừng bao giờ nói những điều tiêu cực. So, my dear friends, here the most important point to understand. Let us go through the summary. There are three fields. Human life consists of three fields. The field of thoughts, imagination, and the field of words, and the field of actions. In these three fields, the field of imagination is your choice. No correction is needed. The field of action follows your gunas. So, if at all we want to change our life, if at all we want to save our life, if at all we want a happy life, then the effort we should make is in the field of words. Because if you want to live a happy life, your thoughts can be negative, but your words should always be positive. Don't focus on your thoughts. Whether the thoughts are negative, positive, don't focus on it, but focus on the words. So the more you practice mauna, the more you practice mindfulness, the more you will be aware of your words and you will immediately correct your words. As you correct your words,
then it reflects in the actions. So the area of correction is not in the thoughts, it's not in the actions. The area of correction, the effort should be made in the field of words. That's why Jesus Christ said, your words, what comes out of the mouth, your words will destroy you, will damage you. So this is the area, the field of the words should be the area where you should be very, very careful, and correction can be made. Your life is in a mess, but your life can be changed into positive when you correct your words. When you correct your words, the transformation is possible. This is what Jesus Christ said. Và để kết luận lại những điều chúng ta học hôm nay, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng nó có 3 cái lĩnh vực. Đó là cái lĩnh vực tư tưởng, tưởng tượng, lĩnh vực của lời nói và cái lĩnh vực của cái hành động. Thì chúng ta biết rằng sự tưởng tượng là tự do, không có bị ràng buộc, có thể tưởng tượng bất kỳ điều gì. Và cái lĩnh vực của cái hành động thì nó lại bị tùy thuộc vào cái guna. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có cái lĩnh vực của lời nói. Thì hãy nói những điều tích cực, cho dù cái trong đầu bạn là một cái đống hỗn độn đi, cũng hãy nói những cái điều tích cực. Mà muốn làm được cái điều này thì chúng ta có rất là nhiều những cái cách mà chúng ta có thể ngay lập tức chúng ta chuyển hóa được để từ những cái tư tưởng tiêu cực mà có thể nói ra những cái lời tích cực. Đó là bạn thực hành Mona. Ngoài cái việc mà chúng ta vay mượn kiến thức, vay mượn sự hiểu biết của các vị thầy thông qua việc đọc sách, thông qua việc lắng nghe, thì chúng ta hãy dành thời gian để thực hành cái Mona và thực hành chánh niệm. Cái việc mà thực hành tĩnh lặng, thực hành việc chánh niệm trong từng hành động thì nó sẽ cho chúng ta cái sự tỉnh thức, để mỗi khi mà mình mở miệng ra là mình ngay lập tức mình nhận biết. Và nếu như bạn nói ra những cái điều tốt đẹp, những cái điều đúng đắn, thì cái cuộc sống của bạn nó sẽ là một cái sự chuyển hóa. Và sự chuyển hóa đó nó xuất phát từ khi bạn nói ra những cái điều tích cực. You see, the baby soul, the infant soul, the young soul, they are not interested in transformation. The tamoguna, rajoguna, they are not interested in transformation because they are interested in money, survival, name, fame. So they are not interested in transformation. Who are the people interested in transformation? It's the Sattvika Guna people. It's the mature people. Only old souls, mature souls, old souls, they want transformation. They want enlightenment. The Sattvika Guna people, they want to become Nirguna people. They want enlightenment. They want a happy life. They want a peaceful life. They want the life to be transformation. So those people who want transformation, they should focus, correct their words. When your words are corrected, then the transformation is there. So this is the area all the meditators should focus on, because we are in, most of the people in this group who are meditating, they are Sattvika Guna. They are not interested in violence. They are not interested in money, name, fame. If they are interested in money, they will not be here in this meditation. They will be somewhere in the business program, business Zoom session, how to improve your wealth. So they will go to a different Zoom session. But the people who are in this Zoom session, they all want transformation. They all want happiness, peace. So all the group in this, they are not Rajoguna, they are not Tamoguna, they are Sattvika Guna. Now, from Sattvika Guna to go to Nirguna, you need Jnana Yoga. So, Jnana Yoga is all about correcting your words. This is very important. The more you correct your words, the more you correct every single word which comes out
you should always be positive and miraculous. Even though you have negativity, even though you have anger on somebody, speak positive. You have an enemy, right? He does so much bad to you. You have an enemy, you have so much anger, but still say, I wish you well. Always speak positive. I wish you happiness. So the words is the area, the field of the words is the area, the effort can be made and the effort should be made. And when you can make this effort, then you get the benefit. People put the efforts in the wrong areas. Some people put the efforts in the thinking area, waste of energy, waste of time. People put the efforts in the action area, waste of time, waste of energy. You put the efforts in the right area, then you get the benefit. The efforts in the right area is the field of the words. You should be absolutely careful. Every word, the moment you speak a single negative word, then you catch hold of yourself and you write down in the journal, okay, today I have spoken this negative word, so tomorrow I won't repeat the same mistake. Like this, there should be a lot of self-reflection. Then there is transformation. So the field of the words is the field, the effort can be made, should be made for enlightenment. Và bây giờ thì chúng ta cũng có một cái nhận ra rằng ví dụ như những cái linh hồn thơ bé, những cái linh hồn trẻ thì họ không có bận tâm đến cái việc chuyển hóa, không có bận tâm để quan sát những cái sự tiến bộ của linh hồn. Họ bận ở những cái zoom khác, những cái zoom làm business, làm những cái điều khác. Và khi mà chúng ta đang có mặt ở đây thì điều đó có nghĩa là chúng ta muốn chuyển hóa. Mà những cái linh hồn nào thì muốn chuyển hóa? Đó chỉ là những cái linh hồn mà sattvic, là những cái linh hồn gọi là thuần khiết, những cái linh hồn già, những cái linh hồn mà chỉ muốn đạt được sự khai sáng thì mới có mặt ở đây để để mà mong muốn và để khai sáng chuyển hóa. Thì chỉ có những cái linh hồn mà chúng ta đang có mặt ở đây thì mới bận tâm đến cái việc làm thế nào để chuyển hóa. Và rất nhiều người đã để cái sự nỗ lực của họ không đúng chỗ. Ví dụ như họ để cái sự nỗ lực của họ vào tâm trí, vào cái phần tư tưởng, thì họ đang lãng phí cái năng lượng, bởi vì cái đó nó không có giúp chuyển hóa. Cũng như là nếu mà để cái năng lượng, để cái sự nỗ lực vào cái hành động thì nó cũng là một sự lãng phí năng lượng, bởi vì ở cái hành động thì bạn cũng không thể chuyển hóa. Bây giờ chỉ còn một cái điểm, một cái lĩnh vực mà chúng ta có thể chuyển hóa, có thể làm tốt hơn được, đó là cái lĩnh vực của lời nói. Cho nên bạn hãy nói những cái điều tích cực, bạn đừng bao giờ nói những cái điều tiêu cực. Và chính những cái điều mà bạn nói ra cũng giống như là ngay cả bạn có những người mà bạn không có yêu thích thì cũng hãy chúc phúc cho họ, cũng mong được cái điều, nói ra những cái điều tốt đẹp. Và để làm được điều này, đôi khi bạn phải ghi lại. Ví dụ như hôm nay mình đã lỡ nói một cái điều gì đó thì sửa ngay. Làm sao là mình sẽ không có lặp lại cái điều tiêu cực này, mình sẽ chỉ toàn nói những cái điều tích cực thôi. Và chính những cái lời nói phát ra tích cực, nó mới là cái công cụ giúp bạn chuyển hóa. So some people might think, okay, what about karma? We think negative, then bad things will happen. You think negative, bad karma doesn't happen. You think negative, and that thoughts are continuously, you are thinking continuously negative. Then it comes to the words, then it comes to the actions. So the correction is in the words. So immediately you correct the words, then there is no karma, because it doesn't reflect in the actions. So you need a lot of meditation energy. You need a lot of meditation energy to become aware of your words. And only with the awareness, the correction is possible. So you need a lot of meditation and a lot of mindfulness.
Okay, every word you speak, you should be mindful. A lot of practice of meditation, a lot of practice of mindfulness, and finally, a lot of understanding the truth, wisdom. So only the wisdom will correct your words. Awareness, meditation, mindfulness, and wisdom. These three helps you to correct your words. Naturally, you will be enlightened. Naturally, there is self-transformation. So this is very, very important, my dear friends. So meditation becomes very, very essential to be aware. Mindfulness helps you to catch hold of every single thing you do with full awareness. And with more and more reading books, listening to other masters, then that wisdom will correct your words. When the words are corrected, you see, how can you say when somebody is enlightened or not based on his words? If his words are always miraculous, positive, he is enlightened. Và bây giờ thì chúng ta có thể thấy là tất cả những cái điều mà chúng ta được học, được biết tới thì nó cũng nằm ở trong cái việc mà chúng ta chuyển hóa, bắt đầu từ những cái lời nói tích cực. Có người nói là nếu mà mình suy nghĩ tiêu cực thì nó tạo nên nghiệp xấu, nó tạo nghiệp. Nhưng mà chỉ trừ phi là bạn nghĩ nhiều quá đến nó phát ra thành lời nói, rồi nó dẫn lên hành động. Chứ còn nếu mà bạn chú ý vào lời nói, chỉ nói lời tích cực thì nó không có dẫn đến cái hành động xấu để mà mình tạo ra cái nghiệp. Và ở đây á, chúng ta cũng có những cái kim chỉ nam để mà chúng ta có thể chuyển hóa được. Đó là bạn hãy thực hành thiền thật là nhiều để bạn đón nhận năng lượng. Bạn càng nhiều năng lượng thì bạn sẽ càng nâng cao cái sự hiểu biết của mình. Cái thứ hai là hãy làm mọi việc trong chánh niệm. Khi bạn làm mọi việc trong chánh niệm thì cái lời nói bạn sẽ nắm được. Bất kỳ khi nào trước khi nó thốt ra thì bạn đã thấu hiểu được, bạn đã ở trong cái phút giây trước khi nó nói ra thì bạn kiểm soát được. Và cái nữa đó là chúng ta hãy thông thái, hãy có nhiều kiến thức. Bởi vì cái sự thật, bạn càng biết sự thật thì nó sẽ làm cho những cái lời nói của bạn nói ra nó đúng. Và cái sự thật này thì bạn sẽ thấy là tất cả những bậc khai sáng, các vị thầy đều nói ra sự thật, nói đúng từ những cái lời nói. Cho nên sự thông thái, kiến thức, trí huệ bạn cũng giúp cho cái việc mà chúng ta nói những cái lời nói tích cực. Thì nhấn mạnh ở đây là gồm có 3 điều. Đó là hãy thiền thật là nhiều, thiền định và chánh niệm trong từng phút giây, và thông thái, trí huệ. So I know some of you have questions. I can see in the chat box. So tomorrow is the final day. Today I have to go to another session. We are running out of time. So tomorrow will be, you please write down all your questions and every question will be answered tomorrow. Please hold on to that questions, and tomorrow will the final day, and we will answer all your questions and we will integrate. So thank you very much. And this is a very deep subject. This is a very, very deep subject. We will integrate it tomorrow with more understanding. Thank you very much. Namaste. Yes, thank you. Thank you very much. Master Pradeep nói rằng thấy ở trên chat box có nhiều câu hỏi, cũng như cũng có bạn giơ tay, nhưng mà vì là thời gian thì nó còn phải dành cho một cái section khác, cho nên ngày mai sẽ là cái ngày cuối cùng. Các bạn cứ thu thập những cái điều mà mình nghi vấn, những cái câu hỏi thì tôi sẽ Master Pradeep sẽ trả lời hết. Cũng như là hôm nay chúng ta đã đi vào một cái đề tài, một cái subject rất là sâu sắc,
và chúng ta thẩm thấu nó để chúng ta biết được rằng mình đã đón nhận được những cái trí huệ như thế nào. Và